Ladies and gentlemen, there is a small announcement. The badges for Karnapex-2024 is in demand, and as per the request of the audience, it is available for sale near the counter number 20. Karnapex-2024 badges are available for sale at counter number 20, near counter number 20. I request everyone to please help yourselves. This is based on the request, repeated request we received from the audience who are visiting Karnapex-2024. Thank you. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಹೆಸರು ವಿಹಾನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ವಿಹಾನ್, ದೇ ಫೌಂಡ್ ಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿ ಫೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.
Dear Mohini, I hope you're well and settled in the new place. Is the place comfortable? Are the markets and necessities close by? I hope Aradhana is adjusted in her new school. Once you're settled in, do share. Karnapex-2024 stamp collection exhibition. ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯ ಹಬ್ಬ. ಚರಿತೆಯ ಪುಟಗಳ ನುಡಿಯುವ ಕಹಳೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ಕ್ರೀಡೆ Karnapex-2024 stamp. Karnapex-2024 stamp collection exhibition. ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯ ಹಬ್ಬ. ಚರಿತೆಯ ಪುಟಗಳ ನುಡಿಯುವ ಕಹಳೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ಕ್ರೀಡೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಊರಿಂದ ಆ ಊರ ದಾಟಿ ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟುವ ಕನಸು. ನನಸಾಗಿದೆ ಅಂಚೆಯ ಬಳಿದ ಮನಸ್ಸು. Karnapex-2024 stamp collection exhibition. ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯ ಹಬ್ಬ. A very good afternoon to everyone present here. In a very few minutes, we'll be commencing the day 3 afternoon session of Karnapex 2024, which is the 13th state level philatelic exhibition being hosted by Karnataka Postal Circle. I request the audience near the stalls to please remain seated and put your phones in silent, switch off or airplane mode so as to not disturb the event while it's happening. The guests for today's program are here with us already. We will be commencing the program in a minute. I request everyone to please settle down so that we can commence the program in few minutes. మన హాలిడేస్ కానీ ఊరికి వెళ్ళాను. పక్కింటి జానకమ్మ గారిని చూసి అవాక్కయ్యాను. దగ్గొచ్చినా తుమ్మొచ్చినా ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చుంది. అదేంటి అని అడిగితే నా డాక్టర్ నా ఫోన్లోనే ఉంది అని చెప్పింది. ఇదిగో ఈ సురక్ష క్యూఆర్ ని చూపించి తనకి ఎప్పుడు ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా డాక్టర్తో టెలి కన్సల్టేషన్ ని సురక్ష క్యూఆర్ తోనే బుక్ చేసుకుంటుందంట. పైగా డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ ని యాప్ లో అప్లోడ్ చేసింది. ఆ మెడిసిన్స్ పైన 20% డిస్కౌంట్ రావడమే కాదు, మెడిసిన్స్ కూడా ఇంటికి డెలివరీ అయిపోయాయి. ఇంతేనా ఈ యాప్తో ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అని అడిగితే నన్ను కూర్చోబెట్టి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సురక్ష క్యూఆర్ వాళ్ళకి 970+ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ తో టైఅప్ ఉందంట. ఇంకా అందులో ಕರ್ಣಪೆಕ್ಸ್ 2024 ಮೂರನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲುಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಕರ್ಣಪೆಕ್ಸ್ 2024 ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರ್ಣಪೆಕ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
Sun Stories. Stay with you forever. भारत में पर्यटन के विकास की कमान होगी अब युवाओं के हाथ में। देश के युवा बनेंगे भारतीय पर्यटन के राजदूत। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बाल्यावस्था से ही युवाओं में पर्यटन के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत का पर्यटन मंत्रालय देश भर के स्कूलों में स्थापित कर रहा है युवा पर्यटन क्लब। पर्यटन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित युवा पर्यटन क्लब सुरक्षित देखरेख में बच्चों को भारत की समृद्ध विविधता और मूल्यों से परिचित करा के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देंगे। पर्यटन संबंधी संवाद परिसंवाद, गोष्ठियों और स्थानीय एवं अंतर्राज्यीय यात्राओं जैसे आयोजनों द्वारा क्लब के युवा सदस्य भारत में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जागरूक होंगे और जैसे जैसे युवा पर्यटक राजदूत बनते जाएंगे, भारत पर्यटन के विश्व पटल पर स्थापित होता जाएगा। पूरे देश में फैले युवा पर्यटन क्लब शिक्षार्थियों को परस्पर विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासतों से रूबरू करा के भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्रों को करेंगे चरितार्थ। युवा पर्यटन क्लब, तरुण हाथों में पर्यटन का ध्वज। ಹಾಲೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ Technical team is requested to please turn off the audio so that we can start with the announcements for the day. A very happy and a pleasant afternoon to everyone present here. We are here at Kantirava Indoor Stadium, Bengaluru for Karnapex-2024. This is day 3 themed on mental health and sports of Karnapex 4-day philatelic exhibition, the 13th state-level philatelic exhibition being hosted by Karnataka Postal Circle. To commence the event, may I request Director Postal Services, South Karnataka Region, Shri Ashwath Narayana sir, to bring along the guests of the day onto the dais so that we can commence the day's program. ಕರ್ಣಪೆಕ್ಸ್ 2024 ಮೂರನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 13ನೇ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ 13ನೇ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ TS ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Mental health and sports is the theme for day 3 of this event. Today we have lined up traditional games special cover, a pack of 10 special covers solely dedicated for traditional games of Karnataka. We also have a special cover on Sri Kantirava Indoor Stadium, the very stadium in which the event is being hosted. We have with us Dr. MP Ganesh, Padma Shri Awardee and Olympian, as the chief guest of the day's program. We will have with us as guest of honors Dr. Ravi Prakash, President, Federation of Historic Vehicles of India, Dr. Jitendra Shetty, Deputy Director, Youth Empowerment and Sports Development Admin. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಗಣೇಶ್, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತ, ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ.
We will also have with us Shri Upendra Vinam, earlier PMZ Madurai, who is currently on deputation as CVO Hyderabad, who has shared an article for Karnapex-2024. Sir is also here with us today. To commence with the afternoon session of Day 3 of Karnapex-2024, themed on mental health and sports, the chief guests, Dr. MP Ganesh sir, along with other dignitaries, are being brought onto the stage by Director Postal Services South Karnataka Region, Shri T.S. Ashwathanarayana. ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇವರಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು, ಕರ್ನಾಟವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು, ಕರ್ನಾಟವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಲಲಾ 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 ಮಾತೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಹರಿಯುತಿಹಳು ಇಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಪಾಪವನು ತೊಳೆವ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಪಾಪವನು ತೊಳೆವ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು, ಕರ್ನಾಟವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯೇ ದೇವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಈವ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಾ. ಜೀವಿಗೆ ತಾ ನೀಡುವನು ಧರ್ಮದ ದೀಕ್ಷಾ, ಜೀವಿಗೆ ತಾ ನೀಡುವನು ಧರ್ಮದ ದೀಕ್ಷಾ. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು, ಕರ್ನಾಟವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಕಡಿದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ವಿಜಯನಗರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ. ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರಾಳಿ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಳಿ, ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಶಾಂತಿ ಸುಖದ ಕಹಳೆಯು ಕೇಳಿ. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು, ಕರ್ನಾಟವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು, ಕರ್ನಾಟವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯೇ Thank you, team, for the wonderful rendition. Going forward, it is time we extend a hearty and warm welcome to everyone who are here with us today for witnessing the afternoon session of Day 3 of Karnapex-2024. For doing the honors, may I request Shri T.S. Ashwathanarayana, Director Postal Services South Karnataka Region, sir, to please come onto the dais. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿತರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024 13ನೇ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ಇರುತ್ತದ್ದು. ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು
5ನೇ ತಾರೀಕು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬ 3ನೆಯ ದಿನದ 2ನೇ ಪರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡಗಿನ ಕುವರ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಕಿ ಆಟದಲ್ಲಿ 1972ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಟಿಯಾಲ ಮತ್ತು ಇಂಪಾಲ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸದರ್ನ್ ರೀಜನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಆಟಗಾರರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 1973ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024ಕ್ಕೆ ಆದರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಸರ್, ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತಿ R ಗೀತಾ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆದರವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟು, ಟೆನ್ನಿಸ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಜನ ಮರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು 10 ದೇಸಿ ಆಟಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆದವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚೀಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿರ್ತಾಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು.
ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Sir, hearty welcome to Colonel Sushil Kumar, PMG, NK region for the day's function. Today, we are with us Sri Vennam Upendra, Chief Vigilance Officer, Bharat Dynamics Limited. Sir, hearty welcome to you, sir. Srimati Tara, DPS, NK region. ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜ್ಯೂರಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ DPS ಆಂಧ್ರ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ LK ದಾಸ್, PMG ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಜನ್, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ KR ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, SSP ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕುರಿತಾದ 10 ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕವರ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಡಾಯ್ ಅಖಾರ್, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಯೋಜನಾ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024 ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಜೇತರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅತ್ತ ನಾವು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is time for release of the very first special cover scheduled for the day, which is on Sri Kantirava Indoor Stadium. To do the honors, yes, we need a big round of applause for this. Thank you so much. To do the honors, before we proceed to the release of cover, may I request Ms. R. Geeta, Assistant Director, to please proceed on to the dais for joining hands with the dignitaries who are releasing the special cover. In this juncture, we would like to remember the contribution and the assistance of Shri K. Govindraju, Political Secretary to Chief Minister of Karnataka, who is the President of Karnataka Olympic Association, who has played a key role in getting this hall booked for Karnapex-2024. In his absence, we thank Sir wholeheartedly from Department of Post. I request Director Postal Services, South Karnataka region, to release the special cover on Kantirava Indoor Stadium. ಮೊದಲನೇ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. Constructed on the year of 4th National Games in the year 1997, the iconic sports complex has been a landmark in Bangalore since then. It has hosted many sporting events, and we thank the committee for extending their support in hosting Karnapex-2024, a 4-day philatelic exhibition at this very venue. Thank you so much. Going forward, we have lined up 10 special covers on traditional games of Karnataka, which is getting released now. The special covers on hopscotch or kuntebille, spinning the top or lattu, Kambala, Pagade, Salu Mane Ata, Aliguli Mane, Chauka Bara, Havu Yeni Ata or Snakes and Ladders, Gilli Danda and Lagori. May I request the dignitaries to please release the special cover, a set of 10 special covers. Director Postal Services, South Karnataka region is requested to release a set of 10 special covers and hand it over to the dignitaries on the dais.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಮೊದಲನೆಯದು ಹಾಪ್ಸ್ಕಾಚ್ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟ ಬುಗರಿ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್. ಮೂರನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟ ಕಂಬಳ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟ ಪಗಡೆ. ಐದನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟ ಸಾಲು ಮನೆ ಆಟ. ಆರನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟ ಅಳಿ ಗುಳಿ ಮನೆ. ಏಳನೇ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆಲಕೋಟೆ ಚೌಕಾಭಾರ. ಎಂಟನೇ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆಲಕೋಟೆ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಆರ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆಲಕೋಟೆ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡ. ಹತ್ತನೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆಲಕೋಟೆ ಲಗೋರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಟಗಳನ್ನು ಯಂಗರ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿರ್ತೀರಿ. ವಿ ಹವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ Karnataka. The intention of Karnataka Postal Circle to release these special covers on the very theme of Sports Day, Day 3 of Karnapex-2024, is to revive these games and give it the importance it has long been deserving. And such games are the ones which enhances the creative independence and the intelligence of the kids. So to dedicate this to the traditional games, DOP takes pride, Karnataka Circle takes pride in this. I thank the dignitaries for doing the honors. Going forward, we now have the chief guest of honors for today's program. May I request Dr. Ravi Prakash. Before Dr. Ravi Prakash is brought onto the dais for addressing, there's a short video on vintage cars of the collections of Dr. Ravi Prakash. May I request our technical team to please display the video so that we can request sir to please come onto the dais later. When it's a hobby, it's all okay. When it becomes passion, you're already in the bandwidth of craziness. And when you get into obsession, you're really out of your mind. Dr. Ravi Prakash is my name. I'm a medical doctor. My hobby, which started as a automobile historic vehicle collection, turned out into be a passion, and now it's an obsession. I live on a farm in Bangalore with my family of my wife and my 2 daughters and my whole lot of she's. My beautiful collection of cars, the trucks, buses, and 2-wheelers. Added to that are the carriages and cycles too. The passion was nothing but, which started as a hobby where I got a beautiful, historic, very, very enviable Sunbeam Talbot 2-liter, which was owned by none other than the last Viceroy of India, Lord Mountbatten. So that car became my first ever car in my collection. And that car sort of initiated and started making me build my own little collection. I was also heading the national championship for racing and rallying for 3 consecutive years from 81 to 84. And I'm also happy my family enjoys it. We are sort of the first family who are totally engrossed, involved in historic vehicles across the globe. I'm from Bangalore, born and brought up on this beautiful farm. I'm an illustrator and my whole life has somehow centered around cars. I've grown up in the garage watching rusted parts come to life. For us, you know, when they come home, it's like a new, like an injured family member coming, and we're giving it like a safe space, giving it love and care and bringing it back to life. My father's passion with my mother's support has kind of made these cars an inseparable part of me. The friend showed us this lovely E-type Jaguar, and they said, "Hey doc, I want to sell this car." So I straight away said, "Yes sir, I will buy it." She is one of the best cars that we have in our collection. She's a 3.8 1961 Series 1 flat floor Jaguar E-type Roadster. We got all the parts and restored it, and we have driven thousands of miles on her, and she's taken part in quite a few events. E-Type was one of the first sports cars that came into our life, and then
the way we got it, the way we restored it, has been a marvelous thing. I have a very special place for British sports racing cars. So I really enjoy the two-seater fast convertibles. I have my Triumph TR3, which I've done. I call her Tipsy because she has a mind of her own. So when you're driving, all the wheels are going in 4 different directions. So that's why she's called Tipsy, and I've done a lot of adventures with her. And the most recent one was through the Rann of Kutch, a 1962 Austin Healey Sprite where I drove to Coonoor and back. So every time I try to take like a different car so that I have like different stories and different adventures with each of these cars. The Austin Healey 106 that was previously owned by the Maharaja of Gondal. So that's my sister's favorite car, and that's the first car that she learned to drive in. That was the only car that was off limits to me. Another very interesting car, which is a Lancaster Straight 8. There are only 11 Lancaster Straight 8s in the world, and this is a 1928 Lancaster Straight 8, which is the oldest of all. And this belonged to the first family of India, Motilal Nehru. We rebuilt the car, and she drives like a dream. In fact, there was one day, somebody called me up from the junkyard and said, hey, there's a beautiful car. I think it belongs to Kuvempu. So I just took my bike, ran to the junkyard, and I said, I want to buy this car. So then he said, no, I bought it for about 20,000, but I break it, I will get 40,000. He says, I think the tires are all good. I want to take the tire. I said, listen, you paid 20,000. You told me 40. I paid you 60, 70. Now last 10,000, I'm taking the car and going. But today I'm so happy. I have the legendary poet of the Karnataka's car with me. What circumstances that I had to pay is not that really matters. But whose car I have, I'm really proud. In 2011, the first F1 race came into India at the Butt Circuit. I had the privilege and the honor of driving Lewis Hamilton. My family had driving Sergio Perez, Sebastian Buemi, and another driver. So we all had a great time. I think the journey has been fabulous. Literally last 45 years of my journey with historic vehicle has been probably one of the finest things that I can remember. For me, my cars are my boost of energy. It's a great feeling of a mother giving birth to a baby. It's the same feeling for me to restore a totally junk piece of metal into a beautiful artwork which it was created by its manufacturers. Classic Chase is only centered around taking care of the cars and kind of securing them for the future, getting more people to love and respect and understand them. She started this Classic Chase where she gives a beautiful experience of a historic vehicle to anybody who wants to have it for a special occasion. She's been sort of taking whatever that I dreamt forward. We are probably the first family across the globe who are totally into automobile. And I know today, because of the family commitments, this passion will continue for generations. Everything will last for you all and your kith and kin and your generations to see. The picture what you showed me is my daughter Rupali's one of her favorite cars. That's a early 1980s Alfa Romeo Spider 2-liter. I think Rupali, while she was driving, there's a whole lot of villagers and everybody was so amazed to see the car. So she pulled up the car, got the entire kids to be around the car, and they took a picture. But it was a very nostalgic event. The Grand, which is a very rare car, and the car was fully restored, and the entire team were posing with the car on the farm near a Japanese guest house. Now
now that we have seen a collection of a lot of vintage cars, there's one on the display in the front side of exhibition. Those of you who have entered from this side would have known it. If you have not seen, I would request you to please go there and see. Thanking sir for that display of vintage car. I now request sir to please proceed on the dais and address the gathering, please. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ, ಅವರ ಕ್ರೀಡಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಲ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆವಾಗವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 13ನೇ ಸಲ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ all my brothers and sisters, you had a glimpse of my passion or my obsession of historic vehicles. But I should confess, before I got into historic vehicles, my passion was also philately. Way back in 1972, when I was in school, I started my little collection, and that too it was sports. And I remember for about 2.5 years, we had this pen pals where we could write to them and receive, postal covers and postal letters, which I think is getting obsolete these days. Nobody really writes and nobody really, puts that stamp and posts those things. Now everybody is on email or WhatsApp and you are connected throughout the world. But then, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 16 ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಾರುಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಅ ಮೇಲ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ US or ಫ್ರಮ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 2000 ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಂದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಆಗಿ ನಾನು PUC ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀಯ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂದರು. ಸೊ ಐ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಮೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ way back in 73, and it is still there. And now, years after years, the young students who have come, I've all seen, and a lot of other students have also added to it. I feel nice about what I collected. Then later I got into historic vehicles. I was also the secretary of the Karnataka Vintage and Classic Car Club. I sort of got the whole movement done, churned up in Karnataka, all over India, and also world over. We've been part of all this vintage and classic cars, or whatever we call now as historic cars, historic vehicles. We are also part of UNESCO. From 2017, UNESCO only used to recognize immovable monuments. But in 2017, UNESCO took a decision saying that we need to change our stance and we need to also respect the automotive heritage. And they recognized the automotive. And in 2017, we became part of the UNESCO, and we are all now part of the UNESCO system. I'm proud that I head the federation in India, but it comes with a lot of responsibilities and headaches we are trying to iron out, because there's also a rule where they want to, break the cars after 15 years, but there are few cars which we need to keep because that shows the evolution of automotive heritage in this country.
And that's very, very important because the generations to come, they won't even know what it is. It's so pertinent today, the philately as such. The philatelic, I don't know when the first postage stamp was made, but then I do know it's centuries ago. But we all see and we all go back in time to see what was it created. In fact, it depicts every little thing. History of our country, heritage of our country, heritage of the world, history of the world, even history of the automobile. Whether may it be two-wheelers or four-wheelers or aircrafts or trains, everything is depicted in a piece of stamp. And now that is the most collectible thing world over. There are youngsters and elderly people who have collected all these postal stamps. And commemorating today, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು the games that we have been saying, ಅದು ಒಂದು ಹಾವಿನ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚೌಕಾಬಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟೇ ಈ ಕವರ್ನ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಷಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ದಿನ we were also part of the post system, and we had a little rally with the vintage cars, and we released a World Automobile Day first day covers. So likewise, I feel today we have to congratulate the Postal Department for being, regularly active in releasing and showing us what the history and what we are all into, because all these sports, what they have released today, most of it is all forgotten. When we were kids, we used to play all this, but today all the kids are glued down into the house, into their, probably into their mobile and TV. Those days we used to breathe fresh air and play with all this, all the other neighborhood children, but these days things have become very, very rare. Me being a doctor, when it said Manas Roga, I am also into very deeply into it. In fact, we are trying to build not a hospital but a holistic approach. Dr. Virendra Hegde avaru, now we are working on a approached way, because today manasikavagi or the mental health has become very, very important. Everybody is troubled, no matter how young or how old you are. It could be any kind of a problem. It could be at home, it could be at work, it could be anywhere. But ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. We need a proper counseling for them. And we are also looking at, ಈಗ ನಾವು ಆಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಔಷಧಿನೇ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯುನಾನಿ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು we want to have a holistic approach where we use all the medicines only if necessary, but our main aim will be counseling in a very, very serene atmosphere. Hopefully in the next few years, this hospital should come up on the outskirts of Bangalore. And we want to sort of care for mental health, mental well-being, because if you have a good mental well-being and mental health, you can do many things and you can achieve a lot of things in life. Once again, I thank all the Postal Department to invite me to this beautiful occasion and be a part of the releasing and share the dais with Dr. Ganeshji. It is after a long time I'm meeting him. Really nice. I thank you all once again and wish you all very best. And whatever passion that you have, whether it is philately or anything, please pursue a passion, because passion is something which can take you a long way, which can give you a lot of inner strength, which can also make you feel good. Thank you. Thank you very much. Have a pleasant evening. Thank you, sir. ಇವತ್ತು ಇವರು
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ಕಾರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯಿತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂ ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಈ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024 ಭಾಗವಾಗೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಲಡಾಖಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಗೌಹಾಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಾಗ, ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅಪರಿಚಿತ ಭಾವ ಕಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೇನೋ ನಮ್ಮದೇನೋ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಬೋರ್ಡು. ಇಡೀ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ರೀಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಹೊಸತನದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂ ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ಈ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ 98ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಅವರು ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಎನ್ವಿಲಪ್ಪನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು 25 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು 20 ಬಕೆಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಳೆ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 98ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮನ್ನು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯುನೀಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಂಟೈರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು. ನಿಮ್ಗೇನಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ವೇನ್ಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋದರೆ 12 ಅಡಿ ಡೀಪ್ ಇದೆ, ಅದು 12 ಅಡಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ PWD ಅವರು 12.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು 5.5 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಸೋರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಡೀ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ 30% ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 34,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬರೀ 6,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟ್ರನ್ನ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು 5.5 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಜೆಸ್ಚರ್,
ಇಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವಿಲೋಪನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸುಮಾರು 4 ದಿನದಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂలో ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಒಂದೇನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಈ ದಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ Dr. MP Ganesh, who's a Padma Shri awardee and Olympian. Sir, I request you to please come out of the dais and address the gathering. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ನನಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು 5ನೇ ಸಲ ನನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಇವ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಈ ಬೊಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಇದು 5ನೇ ಬೊಕೆ. ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ 5ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 4 ಇದೆ. ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನೋ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ. ಬರೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಆವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಬಂದ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಟರ್ಫನ್ನ ಎಳ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದ ಡೇ ಮೈ ಸನ್ ವಾಸ್ ಡೆಡ್, ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಮೀ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ತುಂಬ ವ್ಯಸನವೂ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ. ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ದಾರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಮ್ಮ ಆ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಮ್ಮ, ಎದ್ನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ?
ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಮೊಮ್ಮಗಳ? ಅವ್ರ ತಾಯಿ? ನೀವು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ, ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ, ಮಗುಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೈಗೆ, ಮೊಬೈಲ್? ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗ? ಅವಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ 10th ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಅವಳು ಸ್ಟಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಸರ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ? ಅತ್ತಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಮಡಗಿ. ಮಕ್ಕಳದು ಕಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಗು ಅಳುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರನೇ ದಾರಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. I was very much pleased to meet 2 persons here. I would like to invite them here. Miss Sridevi. Amma, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಮಿಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಮದುವೆ ಆದಾಗ, 2 ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಇಬ್ಬರಾಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, this exhibition is wonderful. The cars, what Dr. Ravi what we have seen, nothing to beat that. But see, he has also ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 10 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನೀವು ಹೊಸದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾನೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 8-10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವ ಮಗುನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಮಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಜಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ದೇ ಪ್ಲೇ. 10-12 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 10 ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಸ್ಪೀಚಸ್ಸು, ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಫೇಲಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 27 ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗ್ತಿದ್ದೋ ರಾತ್ರಿ. 27 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ born to 4 brothers used to sleep. And what unity, what strength we had. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ದ್ರೋನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, ನಮಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ, ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ 10 ದಿವಸ ಇರ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದೇ ಮಗು ಇರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ದು ಯಾರಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿದು ಮುಖ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಟ್ರುತ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ 10 ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಆಟ ಎಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋಖೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲು, ಸ್ಕೂಲು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸುಮಾರು 30-40 ಮಕ್ಕಳು ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳದು ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಇದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, 6th ಪೊಸಿಷನ್ 7th ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭಾರತನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಿದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಲ್. So my personal request with the parents, see the interest of the children, your own children, and encourage them in that direction. Give some time to them. Earning money is not at all the ultimate. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ husband, as a wife, we have to do it. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಬಡಿ ಕುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತರ್ತಾರೆ, ತಿಂತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್? ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಬಿಂತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಒನ್ ಡೇ.
I don't want to take much of your time. Ma'am, can you come and say a few words on this exhibition? Miss Sridevi. Miss Sridevi Iddarali. I had a long chat with her, so I thought she should come and speak on. Sridevi avaru, ಮಿಸ್ ಚಿತ್ರ, ಇವರಿಬ್ಬರಾಳು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಇವಾಗಲೂ, ಬಟ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ. ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋದಾಗ. ಮಿಸ್ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು. ಅವರಿಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೆದರಿಕೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು 4 ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Anyhow, with these few words, I thank the whole department of Karnapex for giving me a chance, the 5th time to come to their audience and share my views to them. And one thing I have forgotten to inform you, this postal department has got more than 10-15 players, international players from Bangalore. Some of them are here only. Can you raise your hands? Onde kanta ide. Cetra, he was the first year when we started sports hostel, youth services department, when I was there. He is one of them. Congratulations. Tumba hockey players ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಗಿವ್ 2-3 minutes ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬನ್ನಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ PMG ಮತ್ತು SSP ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಸಾ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೋಕ್ ಸೋ ವೆಲ್ ದೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ ಎದುರು ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್, devoted to this, and she refused to marry, and she is about 60-65. She is having a good sleep, no problem in the family, and doing a great job. Thank you, ma'am. Thank you. ವಾಸ್ತವದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಢಾಯಿ ಆಕಾರ್ ಪತ್ರಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತು. ಢಾಯಿ ಆಕಾರ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ 1 August 2023 ಇಂದ 31 October 2023 ತನಕ ನಡೀತು. ಇದರ ವಿಷಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ, ನಯೇ ಭಾರತ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದವು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ರೀಜ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗ. ILCನಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು 18ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯೋಮಾನದವರಿಗಾಗಿ, ಮತ್ತು ಎನ್ವಲಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರದಲ್ಲೂ
18 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು ಮತ್ತು 18 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಭಾಗ. ನಾವು ILC ವಿಭಾಗದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಲಿಖಿತಾ ಎಂ ರಜನೀಶ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜೇತರು. ಇವರೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಮೃತ ಪಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. I request the dignitaries on the dais to please hand over the awards. Shri MP Ganesh sir, chief guest of the day's program, is requested to please hand over the certificates to the winners of the competition of Die Hacker. Under below 18 categories of Indian letter card, Amrita P, English language, gets the first place, and she has received a prize amount of 25,000, which gets credited to her savings bank account. Congratulations to Amrita P. Second place R Bhavani. And the second place goes to R Bhavani for the language English, and she is receiving a sum of rupees 10,000 in her SB account. And she has been shortlisted from Karnataka, and she'll be representing Karnataka in the All India competition. Third place Likhita M Rajneesh. Likita M. Rajneesh, language English, gets third position in Die Hacker competition under 18 years category with a prize amount of rupees 5,000. Congratulations. And the next category of awards is Indian letter cards above 18 years of age. And the first prize goes to Ms. Nayana, language English, and the amount of rupees 25,000 has been awarded to Ms. Nayana. I request the dignitaries to please hand over the certificates. Second place Vaishnavi B Patil. Second place goes to Shri Kumari Vaishnavi B Patil for English language, and she gets second place with rupees 10,000 rupees as a cash reward and she gets selected to All India. Third place Dr. Rohini Purohit. Who is not here with us today, and I request the next category, envelope below 18 years of age, Azmat B N Shingargon, who gets selected from English language and gets first place. The second place goes to Sonakshi. with a cash prize of rupees 10,000 rupees. Third place Bhumika S. Congratulations, Sonakshi. And the third place goes to Ms. Bhumika S under English category below 18 years envelope. With the third place, she's bagging rupees 5,000 cash award for winning the competition from Karnataka Postal Circle. Envelope above 18 years categoryಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾವ್ಯ ವೆಂಕಪ್ಪ. Kavya Venkappa ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ. Congratulations to Kavya Venkappa in her absence. We have Mr. Vinoda S. Golepanavar for Kannada. Second prize goes to ವಿನೋದ್ S. ಗೋಳೆಪನವರ್. and a cash award of rupees 10,000 is being awarded to Mr. Vinod. Congratulations. And the next prize, Third place GN Manjunath. Mr. G.N. Manjunath for language English gets third place under above 18 years category, under the envelope category, and his bag rupees 5,000, and his letter gets selected for the All India competition from Karnataka. These were the winners of Die Hacker competition. And the next set of awards is given for Moving on to the Deen Dayal Sparsh Yojana, reinforcing the efforts aimed towards increasing the reach of philately, the Department of Posts has launched a scholarship scheme, Deen Dayal Sparsh Yojana, to award children in the class category of standard 6th, 7th, 8th, 9th under the scholarship scheme for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby. Department is awarding annual scholarships to those students through quiz competitions and projects and who pursue philately as a hobby. Now we'll be announcing the candidates under the standard 6. Akhilesh Rajesh Sheth from Sirsi division is qualified for the scholarship.
Medashri D. The next, Medashri D from Tumkur division under the category of Standard 6. Shrestha S. Bishnoy from Sirsi division. Jasripal Kumar Bahlani from Mangalore division. Kishan B.S. from Mandya division. Please support the kids with your applause. Moving on, Danyata Ganesh Gudi from Tumkur division. Adviti G. Roy from Mangalore division. Tanvi Sushi Gowda from Mandya division. Manvi CN from Mysuru division. Chinmayi V from Bengaluru South division. Congratulations to all the candidates for getting qualified for Standard 6 under Deen Dayal Sparsh Yojana. Moving on to the Standard 7, Viraj Nimbaragi from Vijayapura division. Jayant K. Joshi from Belagavi division. Anirudh Rao K. from Mangaluru division. Harshit B.N. from Bengaluru West division. Tushar Shetty from Mangaluru division. Pratita A. Hegde from Mysuru division. Pratita A. Hegde from Mysuru division. Vineet R. Hegde from Sirsi division. Uttam S. from Tumkuru division. Vidhatri C. Shetty from Udupi division. Abdullah S. Belvadi from Belagavi division. I request the divisional representatives to please collect the certificates who couldn't make it to the event after the event from the back team. Moving on to the next standard, we have 8th standard qualified candidates. Atharva A. Sheth from Belagavi division. Atharva A. Sheth from Belagavi division for standard 8. Rovana Mary from Karwar division. Preetam Anand Vaidya, Sirsi division. Skanda Sarveshwar Shetty, Sirsi division. Jagada Jyoti Jaina, Karwar division. Aditi A. Nayak, Sirsi division. Rakshit Gowda BS from Mandya division. Nihal M. Jain, Mangaluru division. Nidhi K. again from Mangaluru division. SM Mokshit, Mysuru division. Going on to the last category, standard 9, we have Ritvik SJ from Mangaluru division. Siddhanta Nayak from Mysuru division. Nityashri KS from Ballari division. Let us hear a big round of applause for all the winners. These are the people who have gone through the competition and have come out successful. Arman Nayak from Karwar division.
Dhruva Y. Shetty from Mangaluru Division. Ritisha B from Mysuru Division. Mohammad Faziz Ishan from Mangaluru Division. C.S. Raghava Simhan from Bengaluru West Division. Nahush T.S. from Mysuru Division. Ananya R. Nayak, again from Mysuru Division. Congratulations to all the candidates who have qualified under Deen Dayal Sparsh Yojana. A hearty congratulations to you. These were the winners of Deen Dayal Sparsh Yojana. May I now request Postmaster General North Karnataka Region, Shri Colonel Shri Sushil Kumar sir, to please proceed on to the dais. I request the audience to please make space for Postmaster General sir to please arrive onto the seat for giving you the awards on drawing and painting competition, which was held as a part of pre-activity of Karnapex-2024. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಮಯ. ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024ರ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ 3 ಥೀಮ್ಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 2047. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ರೀಜನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು 14 ವಿಜೇತರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೂ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲನೇ ವಿಜೇತರು ಗಗನ್ ಜೆ. Gagan J from Bengaluru South Division, under Bengaluru Headquarters Region, gets the first place under Category 1, which is between for classes 1 and 2. And the second place goes to Tanaya K, Putturu Division, South Karnataka Region. The first place award winner Gagan J is a tiny champion, and a hearty congratulations to Gagan J. The second place is backed by Tanaya K, Putturu Division, South Karnataka Region. Tanaya K from Putturu Division gets the second place. A big round of applause for Tanaya, please. She's from Putturu Division and she backs second place. And the third place is backed by Miss Sanvi MS from Nanjangoodu Division under South Karnataka Region. A big round of applause for Miss Sanvi MS, please. ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್. And the second category of awards between classes 3 and 5, the first prize is backed by Shri Prajwal Krishna from Putturu Division. A big round of applause for all these kids, please. They have been instrumental in drawing on the favorite theme and being victorious in their presentation. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಯದ್ವಿತಾ ಆರ್. Miss Yadvita R from Bengaluru South Division gets the second place. A big round of applause for Miss Yadvita from Bengaluru South Division under category 2. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ ಪಕ್ಕಲ. Mr. Pradyun Pakkala from Mangaluru Division backs the third place under category 2. A big round of applause for Mr. Pradyun, please. ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಇಭಾ ಯೂರಕ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. Ibha Yuraka gets the consolation prize from Bellary Division under category 2, which is for kids from class 3 to 4, class 3 to 5, I'm sorry. A big round of applause for Ibha Yuraka. And the next set of awards is for category 3, which is between class 6 to 8, and the first prize is backed by Miss Nilisha K from Putturu Division. A big round of applause for these kids, please. Nilisha K from Putturu Division backs the first place under category 3.
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಧೃತಿ ಎಸ್, ಉಡುಪಿ ಡಿವಿಷನ್, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್. Dhriti S from South Karnataka region. Udupi division backs the second place, who is not here with us today. And the third place is backed by Ms. Unnati Suresh from Udupi division again. A big round of applause to Unnati Suresh. ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಮೈಥಿಲಿ ಎಂಪಿ, ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನ್, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ A ರೀಜನ್. big round of applause for the consolation prize winner Maithili from Mysuru division of South Karnataka region. I request the audience to please support the kids with the sound of applause. They have been striving hard to come here and they have been selected from a lot of kids who are appeared for the competition. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಭಾಗ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಶಾ ಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರೀಜನ್. Shirisha S from Bengaluru East Division under Bengaluru Headquarters Region gets the first place under category 4, class 9 to class 12. A big round of applause to her. The second place is backed by Ms. Tejaswini B from Mysuru Division. Let's hear it for Ms. Tejaswini B from Mysuru, please. She has backed second place under category 4 of this awards. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಮನಸ್ವಿನಿ ದತ್ತ ತುಮುಲೂರಿ ಅವರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರೀಜನ್. Manaswini Datta Tumuluri from Bengaluru East Division backs the third place under category 4. I thank the dignitaries. I request all the children to please, all the winners to please proceed on to the dais for a group photograph with the dignitaries quickly. I request the children to please come onto the dais. The organizers may please assemble the children on the dais. Yes, the little bundles of happiness who have painted across their favorite theme amongst Postman as a superhero, UNESCO Heritage Sites of Karnataka, Vision of Post Office 2047. These were the three different themes which was given to these kids. They had to choose one of the themes and show their excellency in drawing and painting. And these are the kids from across Karnataka. This was done as a pre-activity for Karnapex-2024. As a preparatory to Karnapex-2024, we had conducted drawing and painting competition for kids across Karnataka through various divisions. Let's see. Karnapex 2024, 13th state level philatelic exhibition as a pre-activity for Karnapex 2024. Yes, sir. Yes. Those who call come at the back. Guest will sit. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹಿಂದೆ ಬಮ್ಮ. Come behind the chair. Put one more chair. Where is that? Sir. Sir. Shantikumar sir. Yes sir. PM chair ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? I request you to please send the drone across so that a beautiful picture would be captured. Please send the drone for capturing this moment. Thank you.
ಡ್ರೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. These are the winners of Deen Dayal Sparsh Yojana Drawing and Painting Competition. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ರೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್, I request all the parents to please come aside and make way for the professional photographers and videographers to capture this moment. These are all the winners of the drawing painting competitions of Karnapex, Deen Dayal Sparsh Yojana and Hayakar. A big round of applause for all the winners, please. It's a happy sight to see all the young kids coming forward after having painted and drawn their favorite themes out of Postman as a superhero, UNESCO Heritage Sites of Karnataka, Vision of Post Office 2047, as a run-up for Karnapex-2024. These events were conducted at various schools and colleges across Karnataka, at various districts and divisions. So these are the people who have been instrumental in bringing out their designs to the best of the judges' attention, and they have won their hearts and they've made it to the stage today. And these people are being awarded today. And I thank everyone for your availability and participation. I also thank the judges for doing the honors of distributing the awards. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It is now time we thank and honor the chief guest of today's program, Dr. MP Ganesh sir, who has been here with us. I request Director Postal Services South Karnataka Region Shri T.S. Ashwath Narayana sir to please do the honors and honor the chief guest of today's program, Olympian and the pride of Karnataka, who has backed the Olympic medal for Karnataka in hockey, who has been the chief guest of today's program. I request sir to please honor Dr. MP Ganesh sir, who has been with us throughout the day and who has motivated the children. And sir's energy has been immensely electrifying and infectious, I must say. Thank you so much, sir. We are so privileged to have you. And Karnapex 2024 and DOP is always indebted for your gracious presence. A big round of applause for Dr. MP Ganesh, Olympian, who has been here with us today. Padma Shri Dr. MP Ganesh. Thank you, sir. It is time to honor the guests of honor who are there with us today. To start with, I request Director Postal Services to please honor Dr. Ravi Prakash, President, Federation of Historic Vehicles of India. Sir's amazing collection of vintage cars has been a very nice attraction, and sir's words have been immensely grateful. Thank you, sir. Another guest of honor for today's event, Dr. Jitendra Shetty, who has been here with us today. It is time we honor him. Dr. Jitendra Shetty, Deputy Director, Youth Empowerment and Sports Development, Deputy Director Admin, has been here with us today, and sir has been instrumental in giving us this venue. Thank you so much, sir, for your presence. And Karnapex 2024 and Department of Post is honored to have you, sir. I thank the dignitaries for doing the honors. At this juncture, I would like to specially mention the contribution of Shri K. Govindaraju, Political Secretary to Chief Minister of Karnataka, who is also the President of Karnataka Olympic Association, who has helped us tremendously in booking of this venue, which is Kantirava Indoor Stadium for Karnapex 2024. We thank his contribution in his absence. Thank you very much, sir. Proceeding further, may I now request Shri K. Ranjit Kumar, SSP Bengaluru East Division, sir, to please present vote of thanks for the day. Thank you, sir. Thank you, Hemant.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So I stand before you to express my heartfelt gratitude for everyone and present vote of thanks for making this today's event a resounding success. First and foremost, I would like to sincerely thank and express my deepest appreciation, sir, to MP Ganeshan, sir. He's Olympian cricketer, Arjuni Awardee, Padma Shri Awardee. So it was really an honor for us, and your words are really inspiring, sir. And as a parent, I can tell you, sir, definitely parents has to fulfill their responsibilities and spend a quality time with them so that their character would be shaping, because these are the future of India. And I wish everyone will keep your words in mind, sir. Yes. So I thank Ravi sir, Ravi Prakash sir. I met him long back, and he graciously agreed to be the guest of honor. And I sincerely thank you, sir. And I would definitely, sir, by seeing your, in fact, video, which is titled as Obsessions. So, and definitely I would tell to the young audience here to follow their passion. Your passion will definitely lead you to the success. And sir, I thank you, Jitendra Shetty. I met you a few times back, and it's really honor. And the department is always gracious enough to support us. And whenever I meet you, it's a you know, it will be a very pleasant for me to talk to you. And on this regard, I'd like to place on record my sincere thanks to Govindraju sir, President, Karnataka Olympic Association, and Shashikumar sir, Commissioner of the department, for facilitating in providing this venue to us. And it was really helpful to the entire department, particularly to Govindraju sir. And in fact, it's an honor for us, because this is every time when we ask you, you keep on supporting us. Few years back, we got the same venue. We did this in the same venue. We did volleyball tournament, and now again. So I expect similar cooperation and support from you. And like I said, it's our responsibility to release a special cover on this, and we did it. Thank you, Jitendra Shetty and the entire team of department. And I thank you from all the audiences, kids, children who have visited. And I thank my boss, Chief Postmaster General S. Rajendra Kumar sir, LK Das sir, Colonel Sushil Kumar sir, for making this event a very success, for organizing it in a very systemized way. And I thank all the officers, staff for running the behind scenes. And I thank all the organizing committee members, and I thank all the schools, particularly, despite being holidays, they have sent many children to this venue, and I sincerely thank all of them. And I thank organizing committee, and I thank my team. Thank you, everyone. It's such an honor. Your presence made this as a celebration of stamp. In fact, it has become a festival of stamps. Yeah, thank you. Thank you very much, sir. That was Ranjit Kumar sir, SSPO's Bengaluru East Division. Thank you all for being a part of this formal event. Shortly, another 5 minutes, we'll be commencing with the informal part of the event. A cultural evening is organized for the audience. We'll be commencing that. I thank all the dignitaries for being with us all through the event and giving away the awards scheduled for the day. I request the audience to continue to remain seated for another 5 minutes so that we can continue with the cultural events after the stage is set for the cultural events to begin. Thank you so much.
Ladies and gentlemen, what a gesture, what a gesture. We honored Sir, and Sir is honoring us back by putting away the shawl and honoring a small kid who has been a winner of one of our competitions which was held for Karnapex. And she is very shy and she doesn't know what is happening. Let us hear it for Dr. MP Ganesh, sir, who has been kind enough to give away his memento and a shawl which we used for honoring sir. I request the participants of the cultural evening to please be ready for their performances shortly. In very few minutes, we are commencing with the cultural evening of Karnapex 2024, day 3. I request the technical team to be on standby for, along with the music ready for the performances which are upcoming. Mr. Bharat is requested to coordinate with the technical team so that without any further delay we can get started. Do we have it? Do we have it? The music. Mallikarjun, Mr. Anand, and the technical team there, I'm talking to you. Do we have the music ready? No. Yes, no? Where is Bharat? I'll try to get it now. Hello, sir. It's
Ladies and gentlemen, shortly we will be conducting